los amigos caficultores aquí, exportadores, beneficiadores, desearían conocer cómo pueden ellos accesar a venderle a Zephyr, ¿no? Louis Dreyfus. ¿Qué requisitos tendrían que cumplir? ¿Qué esperan ustedes de un proveedor? ¿Qué es para ustedes un café especial, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran como un café especial, ¿no? Referente a la taza, a la preparación de granos, ¿no? Zaranda, defectos. ¿Y qué incentivos económicos tendrían ellos de preparar un café especial? Ok. Entonces, para mí pensé, ¿puedo hablar inglés? Ok, yo te voy a traducir, pero me tienes que dar espacio para traducirte. Entonces decís una frase y me dejas que la traduzca y después seguís. ¿Te parece? Sí. Ok. I thought this was going to be about commercial grade coffee, not specialty grade specifically. Oh, okay, no problem. You can. Yeah. No worries. But, I was planning on talking about both. So I will begin. So to start, for me, especially for commercial grade coffee, el aspecto más importante para los cafés comerciales, específicamente, siempre es el precio. Cuando yo busco precios para un café, siempre yo hablo con más de uno vendedor. Usualmente yo hablo con 5 o 6 vendedores. Y si un vendedor está ofreciendo su café para un precio mucho más alto que los otros vendedores, yo empiezo a tener duda con respecto al negocio futuro que puedo tener con este vendedor. ¿Tiene sentido? Yeah, it makes sense. Sí, tiene sentido. Ok, entonces yo pienso que es muy importante que todos los productores tienen un buen entendimiento de dónde están su competición está ofreciendo su café. Es decir, tienen que estar conscientes de la realidad del mercado. Sí, exactamente. Ser competitivos. Sí, exactamente. Y otra cosa es trazabilidad. No sé cómo se dice en español. Exactamente así, traceability, trazabilidad. Okay. Perfecto. Ok, trazabilidad. Entonces el nivel de trazabilidad que un productor puede ofrecer es muy importante. Y los varios niveles de trazabilidad, por supuesto, son la región, municipalidad, el nombre del co-op, el nombre del lavado, ¿cómo se dice? Washing station. Sí, del beneficio, el nombre del beneficio de la cooperativa. Y la finca, también. Y en este día muchos tostadores quieren saber quién está cosechando, creciendo su café para que puedan visitarles y desarrollar una relación con ellos y finalmente compartir la cuenta o el cuento del productor con sus clientes. Eso es muy importante. Sí, así es. El cuento, es decir, la historia, ¿no? El perfil de la finca, la altura, qué variedades tiene, el impacto social, a eso te refieres, ¿verdad? Con el cuento. Sí, exactamente. Otra cosa muy importante con respecto a la trazabilidad es dónde está. Hay grupo si tiene proyectos sociales
que pueden beneficiar a las comunidades donde está crecido o cosechado. El impacto social. Café. Sí. Por ejemplo, si yo estoy comprando de un grupo que está usando el dinero para comprar lápices y libros para los niños, que la comunidad cosecha el café, para mí me gustaría comprar mi café más de este grupo que un grupo que no tiene ningún proyecto social. Es decir, que tengan, por ejemplo, una pequeña escuelita para los trabajadores, un centro de salud, algo como eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es trazabilidad. Y el otro aspecto muy importante es los certificados. Rainforest Alliance Orgánico, Fair Trade. Los vendedores que pueden ofrecer cafés con estos certificados, en mi mente, tienen una ventaja. No, ventaja. They have an advantage over suppliers who are not able to offer these certifications, because I can only have relationships with so many suppliers from a certain country. Sí, so it makes entonces, the job easier if a supplier can offer certified and non-certified, because I can just go to this supplier for many different types of inquiries. Ok, so lo que dice William es que los productores que tengan algún tipo de certificación tienen ventajas sobre otros productores, ya que ellos pueden pues tener una relación de negocios con un cierto número de proveedores, ¿no? De exportadores, de productores, y entonces ellos utilizan estos criterios para poder escoger sus socios comerciales, right? Sí, verdad, exactamente. ¿Tiene sentido? Yeah, it makes sense, sí, tiene sentido. Ok, bueno, otra cosa es la calidad y el volumen. Una pregunta, William, disculpa que Sí. te interrumpa. Está bien, pero vos sabes que eso tiene un costo, ¿verdad? Las certificaciones, ayer estuvimos hablando, Reina nos expuso también este tema, pero vos sabes que eso tiene un costo, ¿no? Es una carga financiera para el productor, que además tiene que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Para poder obtener este certificado que tienen que pagar. ¿Cuáles son los incentivos económicos que ellos tendrían al obtener estas certificaciones? Sí, yo lo sé, eso que tiene un costo y es muy difícil de determinar si vale la pena obtener un certificado, porque tal vez no vas a tener la capacidad de crecer su volumen con ese certificado después de que pagas el costo de obtenerlo. No sabes si you don't know if you're going to be able to get the business afterwards, but it's a risk that you have to take. But maybe something you can do is, if you have relationships with importers in the United States or roasters or other parts of the world, before you go and get that certification, you talk to them and you gauge their interest, and you see if they would be willing, if they would be interested in buying certified coffees from you. And how much they will get paid, right? And how much they will get paid. Lo que dice William es que sí, que él sabe que eso tiene un costo, ¿no? Y que es un riesgo que el productor tiene que tomar, pero antes de incurrir en ese costo debería acercarse a los potenciales compradores y averiguar el interés que ellos tienen en esos cafés y en qué tipo de certificado y qué precio podrían recibir por esos cafés certificados. William, we have here coffee producers
that wants to ask a question. Sí. Sí, especialmente si marca una diferencia entre, porque dice que hay una, es prioridad el que está certificado, pero a la hora de vender, sí marca una gran diferencia entre el precio que le pueden ofrecer al certificado o al no certificado. Hey, I couldn't hear because she asked that, okay, she understands that she has priority, right? If she has a certified coffee, but how profitable would be that for her if she gets the rainforest or the USDA or whatever certificate? Is she going to get paid more? That's the question they always ask. You know, it's about price. Yeah. Well, to be honest, I don't know what percent. So for Rainforest Alliance, for example, let's get an example right now. Do you have any certified Honduras that you have bought lately? Yes. ¿Y cuál sería el precio de ese Honduras que compraron? ¿Cuánto? I paid the minimum for Fair Trade Organic. $1.90. $1.90 por libra pagaste por Fair Trade Organic. Y ese es un precio fijo que se paga aunque la bolsa baje o aunque la bolsa suba, porque por eso es comercio justo, ¿no? No tiene nada que ver con la bolsa, es un precio fijo siempre, ¿verdad? $1.90. Yes, and I want to point out that if I bought the same exact grade of coffee without Fair Trade Organic, just a Honduran high-grown European prep coffee, without certification, I would have paid, $1.35. Ok, si hubiese comprado el mismo café SHG, preparación europea, pero sin certificado orgánico, hubiese pagado $1.35 en vez de $1.90. Is that right? Yes. See. Okay. But the thing is, I don't know what percentage of this premium, the difference between $1.90 and $1.35, is going directly into the pockets of the farmers. Sí, lo que él desconoce es cuánto de esa diferencia entre 1.35 y 1.90 llega realmente al productor. O sea, él no sabe, ¿no? Por ejemplo, si se utiliza un intermediario o lo que sea, no sabe exactamente si realmente el productor va a recibir ese beneficio. Eso está fuera del control de ellos. Yeah. But so the way I look at it is, once you can figure out how much of this premium is going into the pockets of the farmers, then they can ask themselves, okay, how much does it cost for me to be Fair Trade Organic certified? And how much Fair Trade Organic certified coffee can I sell? And so you multiply, however much is going into the pockets, from this premium into the farmers' pockets by the volume capabilities. And if that number exceeds the cost that they pay to be Fair Trade Organic certified, then it makes sense for them to be Fair Trade Organic certified. Sí, como dijo Reina ayer también, no, eso depende de cada uno. Uno tiene que hacerse los cálculos, ver qué cantidad de certificado puede vender, cuánto realmente va a recibir más, y si ese pago adicional supera el costo de producción, pues ahí tienen una pista, ¿no? Una respuesta. Yes, William. Yeah, and the same for Rainforest Alliance. You usually pay 5 to 10 cents more for a Rainforest Alliance certified coffee. Sí, I don't know how much of that goes directly into the farmers' pockets,
but I think that the certification process is much less expensive than it is for fair trade organic. So you would go through the same exercise that we just went through with the fair trade organic certification to see if it would make sense for you to be Rainforest Alliance certified. Sí, dice que la certificación Rainforest, ¿no? Alliance, que es una certificación ambiental, ¿no? Realmente, dice que ellos pagan de 5 a 10 centavos por libra más. Pero que el costo de pues certificarse, ¿no? Rainforest es menor que el de Fair Trade Organic, ¿no? De comercio justo orgánico. Entonces, pues también eso habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Depende qué certificado, igual como dijo Reina ayer, ¿no? Depende qué certificado pues ustedes crean que es más conveniente pues para su finca. Yeah, William? Okay, good. And are we good on time? Yeah, we are great. Okay, all right, great. Okay, so that's the certification process. If you don't mind, I think it's just easier if I speak in English. Okay, no problem. Just give me the space to translate. Okay. All right, so the next thing is the quality and volume repeatability. So does the seller have a reputation for delivering coffees that meet or exceed the contracted quality? This is important to me. I will not buy coffee from a producer if I am at all unsure of their ability to deliver good quality. Okay, this is answering the part where I asked that what has to do grower to sell to LDC, right? So él dice que para ellos es importante la calidad del café y la reputación del productor, ¿no? ¿Qué reputación tiene ese productor de entregar buen café o no? ¿Ya? Eso ellos lo toman mucho en cuenta, ¿no? Yeah. Yeah, but specifically, it doesn't necessarily have to be good coffee. It's just, it has to be in line with the contracted quality. Sí, so, dice que no necesariamente tiene que ser alta calidad, pero sí tiene que ser la calidad establecida o superar esa expectativa. Yeah, exactamente. So, one thing that I use to measure a supplier's ability to do this is, analyzing whether their pre-shipment samples are accurate representations of the shipment quality. So we cup the coffee before it ships, and then we cup the coffee when it gets here. There's nothing more frustrating when a pre-shipment sample is much better than the quality that arrives. Yes, I understand. Entonces, igual como dijo Reina ayer, que es importante que la muestra coincida con el café que vamos a enviar, que esa es una forma en que ellos pues chequean, ¿no? A ver si el proveedor es un proveedor correcto, ¿no? Si realmente la muestra de preembarque, la muestra que se manda para ofrecer el café, es igual a la muestra del café cuando llega, que para ellos es muy frustrante, ¿no? Que la muestra de preembarque sea mejor que el café que realmente les llegó. Es obvio, ¿no? No pueden ofrecer algo mejor y después mandar algo que no corresponda con la calidad. Yes, William? Okay, good. And another thing is, it is very important to me as a buyer that my sellers be able to offer me the same qualities and volumes each year. So it's also very frustrating if, develop customer demand for a specific coffee, and then next year I'm not able to buy that specific coffee from that supplier to offer my customer. Dice que otro punto importante para ellos es la continuidad del negocio. O sea, que si hoy compran un café, ¿no? Y una cantidad, el próximo año pues tengan a la disposición también ese café, la misma calidad y esa cantidad, que es muy frustrante para ellos que hoy compran y el próximo año quieren comprar otra vez y no le pueden ofrecer a su cliente la misma calidad porque ya el productor no la tiene. Entonces lo importante es tener una constancia en la calidad y en la disponibilidad de ese café. Yes, William? Sí. Okay. So there's that, and then timeliness. Okay. Sorry, come again, please.
timeliness. Does the seller have a reputation for shipping within the contracted delivery period? Yeah, of course. You know, because late shipments make me look bad in the eyes of my customers, and they can cause me to lose business. So it's really important that if we agree on a March shipment, that I get the pre-shipment sample, you know, as early as possible in February, so that I have time to either approve it myself or send it to my customer so that they can approve it. And that obviously takes time, because sometimes my customer is in Korea or Australia. And so we have to send it across the world. And sometimes they even have to send it to their customers. So we need to get the pre-shipment sample on time, and then we need to have the coffee shipped within the contracted delivery month. Yeah, and in case something happened, they should notify immediately, right? So you know what to do. I fully agree. Entonces, Exactly. yeah. And that, yeah. Yeah, tell me. No, I was going to wait for you to translate right. that. Entonces dice que otro punto importante para él es la puntualidad, ¿no? La seriedad. El hecho de enviar las muestras a tiempo, por ejemplo, si va a ser un embarque en marzo, ¿no? Que la muestra sea enviada en febrero, porque ellos también se lo tienen que mandar a sus clientes y sus clientes a sus clientes, porque es una cadena de venta, ¿no? Y después de aprobada la muestra, que el embarque realmente se dé en el tiempo establecido, en marzo, y que en caso pues, que haya un imprevisto, pues notificar, avisar, escribir, decir, miren, es que no pudimos por tal razón, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible en esta fecha. Es lo mismo que Reina dijo ayer, ¿no? Que hay que tener puntualidad en los embarques y una muy buena comunicación. Yes, William? Okay, perfect. And you led me right into my next point, which is communication. So important. You know, it's so important that the shipper or the seller doesn't of communicating any problems at origin that could affect the quality or the delivery schedule. We understand that, you know, this is not a perfect business. Yeah, shit happens. Problems. Things happen all the time, and there's nothing that anyone can do about them. But it's just, we need to know about them. Yeah, right. Just give me a second. Entonces dice, me guiaste en mi siguiente punto, dice. Justamente la comunicación es muy importante para nosotros. Nosotros sabemos que no es un negocio perfecto y que un imprevisto puede suceder en cualquier momento. Pero lo importante es que nos los comuniquen para nosotros poder tomar nuestras medidas a la misma vez, ¿no? Y no quedar mal con nuestros clientes. Yeah, William? Okay, great. And also, you know, as far as communication goes, I really like it when sellers at origin send me unsolicited offers on a periodic basis, because it helps me stay on top of pricing. It also tells what the seller is thinking and values our relationship. But at the same time, you know, I don't like it when the seller tries to contact me day in and day out and try to sell me the same coffee, because it can be very, very annoying and actually push me away. And all it takes is, you know, reaching out every now and then to keep for the seller to stay on my radar. And so when I get inquiries for coffees that from that origin, from, you know, say you're a seller from Nicaragua, and you know, you send me offers for Rainforest Alliance Strictly High Grown from time to time. When I get interest from my customers for that type of coffee, I will come to you. But I would be less likely to if you are trying to ram your coffee down my throat every single day. Okay, I will translate this, and I will have a question for you after this. Just wait a second. Entonces dice, a mí me gusta recibir de vez en cuando, ¿no?, ofertas de productores con los que no trabajamos, porque me mantiene informado acerca de lo que hay en el mercado y de los precios. Dice, pero sin acoso, ¿verdad? No traten todos los días de estarme mandando la misma oferta, porque entonces puede ser fastidioso. Pero sí, de vez en cuando, si me actualizan y me vuelven a recordar, pues me ayuda a mantenerlos en el radar, ¿no? Y estar pendientes de su oferta, y en algún momento puede suceder un negocio.
William, my question is, okay, how is the ideal offer that it can attract your attention, that can get your attention? What needs to have this offer? Like the profile, direct quantity, and the price they want to get. Do you like them to get directly to the point? Because I'm sure you are a very busy trader, so and we get every day hundreds of offers. So I think that perhaps we need to have a clear offer. You know, this is my quality. This is my certification. This is the quantity I have, and this is the price I want. Right? Exactly. Especially for more standard types of coffees, that would definitely be the case. You know, I don't like it when someone sends me a very unclear offer, or if suppliers send this. I have coffee, are interested in buying my coffee. We get a lot of emails that are like that, and I never respond to those emails because, you know, it puts the onus on me. You know, if the supplier just says, hey, listen, we have this coffee available in this quantity for this shipment period, this is the cup score, you know, maybe they could say if there's some traceability as well, well then that might catch my attention, but it all depends on what I have going on with my customers, what I think, what they're looking for. So, you know, maybe if I don't have any customers looking for any Nicaraguan coffee and I get an offer for Nicaraguan coffee, it's not really going to be of interest. But, you know, if it's a clear offer, I'll at least keep it in mind. And then maybe a couple days later, I will get some interest for that type of coffee. And then I can go back to that email and follow up with that supplier. Yes, thank you. Just allow me to translate. Entonces estábamos hablando acerca de cómo tienen que ser formuladas las ofertas. Muchas veces recibimos ofertas que dicen, mira, yo soy de Honduras, nuestro país produce tanto café, en esta región se produce uno de los mejores cafés, bla, 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 y un montón de cuentos. Y no van al grano, no dicen qué café tienen, qué cantidad tienen y qué precio quieren. Entonces, eso es lo más importante. Todos esos cuentos, si no llevan una información clara, no van a tener ninguna respuesta. ¿Ya? Entonces, los correos que llaman la atención son los que van concretamente al grano. O sea, tengo este tipo de café, está disponible para embarque en marzo, esta es la cantidad que le ofrezco y este es el precio que me interesa. Él dice, aunque en ese momento no tengo un pedido de algún cliente para ese tipo de café, pero si tengo la información correcta y necesaria, apenas tenga algún interés, entonces me va a llamar la atención y voy a recordarme de esa oferta. Yeah, and I also want to point out that it's important not to get frustrated if you know, once you develop a list of target customers in the U.S. or, you know, in other parts of the world that you want to sell your coffee to, and you start to reach out to them, don't get frustrated and give up if you don't hear back from them right away, or if you don't have any luck after the first few tries that when you send them offers, because A, it takes time to build these relationships, and B, like I said earlier, you know, maybe that person just doesn't have a need for that coffee in that moment, but you know, if you keep sending offers out from time to time, maybe at one point have a need for that coffee when you send that offer, and they might reach out to you, and then you might be able to start to develop a relationship. Si dice que no hay que frustrarse si ustedes mandan una oferta y no reciben una respuesta. Puede ser que en ese momento el comprador no tenga interés en ese origen o en esa calidad, pero hay que seguir todo el proceso que toma tiempo, ¿no? Hay que seguir el proceso y seguir mandando de tiempo en tiempo, ¿no?, estas ofertas, y al final pues hasta los van a buscar, ¿no? Ya. Okay. So
so that wraps us up for communication. And my next point is, trust. As I was saying, building a relationship and trusting your counterparty is the most important thing of all. And so something I always ask myself when I'm looking for new suppliers or when a new supplier reaches out to me is, how do I know you? Do we have any mutual connections? So I would say if producers are marketing to people and they know that there's a mutual connection, it might not be a bad idea to let your target customer know about that mutual connection, because I might feel comfortable knowing that this producer already does business with someone who I regard very highly. Okay. If that person is working with them, then they must be okay. And you might work with them as well. Yeah. Okay. Dice que lo importante es tener transparencia, ¿no? Y construir una relación. También ayuda mucho, ¿no? Ellos se fijan mucho en el hecho de ver, te conozco, conocemos a alguien en común, ya trabajas con alguien que nosotros conocemos, y si tienen alguna relación, qué sé yo, digamos que yo creo que tal vez Beneficio Santa Bárbara, ¿cómo se llama? Rosa. Santa Rosa, Beneficio de Santa Rosa, al rato le vende a Louis Dreyfus. Entonces, si ustedes tienen algún negocio con Beneficio Santa Rosa, entonces pueden decir, mire, yo le vendo a Beneficio Santa Rosa. Entonces, como ellos conocen a Beneficio Santa Rosa o Capuca o qué sé yo, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, si Santa Rosa trabaja con ese señor, es porque hay una razón, ¿no? Entonces ellos están más disponibles a trabajar también con esa persona. Es decir, necesitan alguna referencia para saber quién es esa persona, la credibilidad que tiene esa persona, ¿no? Y lo demás. Right? Correct. Okay. Hey, also, did you want me to put my video on, my camera on? Yeah, that would be great. And also I want to show you the audience. Great. Sorry, I didn't realize. Yeah. So. Hola. Yeah, we have you on video right now. Okay. Okay, great. All right. So as I was saying, mutual connections are really important, but it is okay if you don't have a mutual connection with a target customer. In the past, I have bought coffee from people who I have never met before or never heard of. But I only do so in cases where I am receiving correspondence from this person that is extremely professional. Whether we're talking over the phone or exchanging emails with each other. Yeah, so they are in the business, right? That they have experience in the business. That they have experience, but just that they are, that they are writing well-crafted emails, for example, that make sense and show that, you're taking the time to clearly get your point across, and you're not just, putting together a quick, thoughtless email. I want to know that, this is coming from someone. I want to know that I'm working with someone who understands the importance of communication and just being professional across all levels of the transaction. And I think the easiest way to do that, if you're trying to reach out and connect with someone who you don't know and who doesn't know you, is through your emails and through just the way you put them on the phone. Yeah, let me translate that for you, please. Dice que no, es importante, ¿no?, tener contactos en común, ¿no?, una referencia, pero que han hecho negocios con gente nueva también, de la cual no tienen referencia. Pero es muy importante el acercamiento que esas personas, que esas empresas tienen con ellos. O sea, la presentación, el correo que les escribieron, la información que está dentro de ese correo, si es la información correcta, coherente, concreta, ¿no? Quieren ver que esa persona sabe comunicarse, que hay pues un interés serio, que es una persona seria, ¿no?, en
en ese sentido. Is that correct? I couldn't really hear you. Can you say that one more time? Voy a repetir para que él escuche. Lo que estaba diciendo William es que ustedes han hecho, que es importante tener referencias o contactos en común, pero que ustedes han hecho negocios también con empresas nuevas que no conocen y de las cuales no tienen mucha referencia, pero que le ponen mucha importancia a la forma en que esas empresas los contactan, les escriben, la información, la correctitud de esa información que le transmiten, ¿no? Que sea coherente, que sea una información, pues que esté la información, ¿no? Que ustedes necesitan. ¿Es that correct? Sí, es correcto. Okay. Yeah. Okay, and at the same time, I am always more likely to do business with a supplier who I have met in person. So, if you are trying to market to a potentially very large customer that you think you can really grow your business with and develop a really strong relationship with, I think it is never a bad idea to invest the money and time to go and travel and meet these people face to face. It tells us, hey, this is a real person. This is not someone who is just trying to defraud me on the other end of the computer screen. This guy's talking business. They're serious about their business. They're actually, spending all the money and taking all the time to come and see me, and they obviously see value in us, and I think we owe them the courtesy of reciprocating that seriousness. So. Yeah, perfect. Entonces dice de que todavía están más disponibles a hacer negocios con personas que conocen personalmente, o que ellos visitan acá en Honduras, o que la persona, volvemos a lo mismo que dijo Reina ayer, ¿no? De aquella señora que ella puso como ejemplo, ¿no? Que va y en un año saca un mes y va y visita a todos los clientes que ella les ha vendido para darle seguimiento. Entonces él dice que ayuda mucho, por ejemplo, si la persona agarra el avión, pide una cita y va y los visita, porque eso les da a ellos una garantía de que hay una persona real detrás de ese negocio, ¿no? Que existe esa persona y que además esa persona tiene una intención seria y firme de hacer negocios con ellos. Eso les da a ellos una garantía, ¿no? de seriedad. William? Okay. Yeah. Sí. No. Proceed. Okay. And then the last point that I came up with was financial history and background. Just so you all know, when Louis Dreyfus or Zephyr are doing business with a new supplier, we always do a credit and background check on that supplier. So it is obvious, for obvious reasons, it is really important to keep a clean record and honor your contracts, because certain contract violations, such as defaults, if you contract to sell me coffee for 150 cents in March of 2018, and then over the course of the year, the price of the value of that coffee, the market moves up, and that coffee is now worth $1.80, and you default on the $1.50 contract, that is a major issue for us, and these contract violations and financial issues will go up on some of these credit reports and background checks that we run, and it'll prevent us from working with you. Even if I wanted to work with you, our company wouldn't let me. Yeah, of course. Yeah, it's a gentleman business, so a default, it's a serious thing. Dice que es importante mantener un historial financiero limpio y sobre todo un historial de cumplimiento de los contratos limpio, ¿no? O sea, que no haya incumplido algún contrato o alguna entrega de esa persona. En el negocio del café es muy serio, porque es un negocio que se maneja mucho por palabra. Entonces, en el caso, ellos siempre, antes de hacer negocios con una persona, y eso es algo que les voy a enseñar ahora más tarde, hacen un chequeo de esa persona, de esa compañía, de ese productor,
para ver si han incumplido contratos. Por ejemplo, puso un ejemplo, dijo, si por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo, ¿no? Ahorita en marzo, del café a $1.50 me lo vendiste, y tenemos embarque en junio, y en junio el precio sube a 1.80 y no me cumples, pues eso es un incumplimiento contractual, es una cosa seria. Porque a ustedes tampoco no les gustaría que les digan, bueno, te voy a pagar $2 por libra, y tienen el cafecito ahí 3-4 meses guardados, y después de 4 meses le digan, no, ¿sabes qué? Es que el mercado bajó y realmente voy a comprarlo en otro lado. Se molestarían, ¿no? Además de eso les crearía pues problemas. Lo mismo sucede con el comprador. Yeah, William? Okay, yeah. So, I mean, those were all my points, but you know, I can try to summarize it, summarize everything that we've said, and just point out that in the end, the most important thing that I look at when I'm determining whether or not I want to do business with someone is, do I trust this person? Can they execute the contract by giving me the quality that we agreed to buy at the right time? Can they ship it? Can they ship that quality when they say they're going to ship it? And everything else, the price, the traceability, that's all stuff that I know on the front end when I'm buying a coffee. You know, the price is what it is, and the traceability is what it is. But it's these other things, the quality of what actually ships and when it ships. These are things that happen. You know, they remain to be seen. They happen after you enter into a contract. Yeah. And so in order to take that leap and buy the coffee, I need to really trust my counterparty. And yes. So the hardest thing is developing that trust with someone. Yes. So it's really important, the things that I'm saying about communicating professionally and sending offers on a periodic basis to establish that trust and that line of communication, and letting us know whenever there is a problem, even though you might feel embarrassed about it. In the end, it's going to be much worse for us, and it's going to damage the relationship much more if I find out myself that something is wrong. Of course. Just give me a second to translate, please. Entonces dice, bueno, ya terminé los puntos que tenía, ¿no?, que exponer. Dice, pero voy a resumir esto. Dice, lo más importante para nosotros es la confianza, ¿no? Tener esa confianza para poder hacer el negocio cómodamente y crearla, construirla. Dice, y eso se hace por medio de la calidad, ¿no? Que la calidad sea la que se pactó, que el embarque se haga a tiempo. Dice, en cuanto al precio y la trazabilidad, son lo que son. El precio es el que es, y el café pues es del origen que es, ¿no? Esas son cosas que no me preocupan más de tanto. Dice también que I just forgot the last part. So the traceability is what it is, and after that you said that it's important for you the communication, right? La comunicación. One last thing I wanted to clarify is regarding the certifications. I just want to say that it doesn't make or break a relationship if a supplier can't offer these certifications. Okay. It only sweetens the pot for me. Okay, just give me a second. Que es muy importante la comunicación. Es decir, que si un problema sucede, y suelen suceder, es que ustedes lo comuniquen a tiempo. Aunque se sientan avergonzados o incómodos, es mucho mejor, porque así ellos pueden tomar sus medidas. Si ustedes no comunican eso, lo que va a suceder es que va a dañar aún más la relación y el problema va a ser aún mayor. Entonces, lo más importante es una comunicación, y una comunicación profesional. O sea, comunicar las cosas de la manera que tiene que ser. En cuanto a la certificación, dice, eso no es un impedimento para hacer negocios con nosotros. Dice, simplemente es como una cereza en el pastel, es algo que
que mejora el negocio, ¿no? Mejora la oferta, pero no es algo estrictamente necesario para ellos. Yes, William? Correcto. Bien. And that's it. Okay, I think people here, they will have some questions, so Of course. we'll try to answer that. Preguntas, don Marco Tulio, usted me dijo que tiene una pregunta, ¿no? Sí. Dígame. Bueno, nosotros sentimos que existen algunas barreras. ¿Por qué esas barreras entre... Ya explicó él, lógicamente, qué cosas hay que cumplir para poder exportar, y hay que ser serio, ¿verdad? Pero también hemos sentido como productores que hay una barrera que no sabemos quién impide que el comprador directamente con el productor puedan tener esa relación. Y además de eso, ¿qué diferenciales hay por el tema de los cafés especiales? Yeah, well, I think that the first was a statement, right? He's, do you hear me well? I think the first... I'm having a hard time hearing you. Yeah, I think the first that Marco Tulio, this producer, said was more of a statement, because he said that he feels that there are some walls, you know, that makes hard for a producer to reach a company like LDC directly. And the real question he made was that what would be the differentials you are paying for a specialty coffee? Well, we would have to define also what is a specialty coffee for you, right? Yeah, okay. And so first off, I would agree that it is difficult to start selling to a company like Louis Dreyfus, but it's not as difficult to sell to Zephyr. Yeah. Louis Dreyfus doesn't do as much business with third-party suppliers because they tend to do most of their business through their own milling operations at origin. Zephyr, on the other hand, we can buy from whoever we want to buy coffee from. Zephyr might be a better group for them to target than Dreyfus. So even though we are a subsidiary of Louis Dreyfus. So first I just wanted to make that. And then the next I wanted to make about special. Do you want me to try to give you my definition of special coffee? Yes, please, do so. Okay. This is so tough. I always, everyone has their own idea of what specialty is, but obviously. Well, we have here a question, a direct question, regarding the points in the cup, yeah, the evaluation of the cup. What would be the right number for you to call it specialty coffee? 84, 85, 86, 80? Okay, so the SCA, Specialty Coffee Association America, says that any coffee that is 8 or above is specialty coffee. Yeah, please allow me to translate. Dice que según la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos, cualquier café encima de puntaje de 80 es un café especial. Respondiendo a la primera parte suya, dice que sí, que él concuerda con usted que no es fácil venderle a una compañía como Louis Dreyfus. Obviamente él no conoce tampoco los asuntos internos, está hablando desde el punto de vista de un comprador que no conoce la situación en Honduras. Dice pero que venderles a Zephyr, la subsidiaria donde él trabaja, de Louis Dreyfus, que se especializa más que todo en estos cafés diferenciados, es mucho más fácil, porque Louis Dreyfus tiene pues sus propios beneficios, tanto en Honduras, Guatemala, etc. Entonces que ellos pues canalizan sus negocios directamente por medio de sus beneficios, ¿no? Pero que Zephyr sí puede comprarle a terceros sin ningún problema, entonces sería mucho más fácil venderle a una subsidiaria como la de ellos, ¿no? Y que sí, dijo que según está 80 arriba es special, la tasa. Yes, okay, you said SCIE, any coffee above 80, it's specialty, right? That is their definition. Yeah, it's their definition. Now, yours? Now, I would not say any coffee above the specialty, because there are a lot of commercial grade coffees that score around 80
points. So, you know, for me, if I were to consider a specialty coffee or a coffee that scores 80 specialty, it would have to have some element of traceability to it. Really, from a cups quality standpoint, I consider any coffee that scores 83 or above specialty. Okay. But really, I think especially any coffee that has a unique quality to it, whether that be a unique cup, like a good quality cup, or traceability information, or the person from go towards a special program. But I think 83 and up would be my threshold for specialty coffee. Okay, allow me to translate. Entonces dice, sí, según la SCA, es 80 arriba, es especial. Entonces para mí es un poco difícil aceptar eso, porque hay mucho café comercial que tiene tasa de 80, 81. Entonces, para mí, para pagar un café, ¿no?, y considerarlo especial, tendría que, si es a 80, ¿no?, si la tasa es 80, tendría que tener otros aspectos como trazabilidad, una muy buena preparación, algún certificado o alguna cuestión así. Dice, pero es más fácil para mí que considerar un especial de un puntaje arriba de 83. ¿Ya? Yeah. Yeah. Also, a coffee that has actual processing method, you know, that is a little bit different from how most coffee at a particular origin are processed, like a honey process, or you know, double fermentation from Kenya. Anything that makes the coffee Special. stand out from its peers. Ok, dice, y obviamente, pues, especial tiene que tener alguna particularidad, sea de sabor, sea de origen, sea del beneficiado, ¿no?, que sea mieles, o puso el ejemplo de la doble fermentación que hacen en Kenia. Dice, estos aspectos, ¿no?, un sabor especial, alguna cuestión que lo hace especial. Miren, para complementar eso, por ejemplo, el coffee luwak, ¿no?, el café que se lo come esta zorrita y después lo digiere y lo expulsa, ¿no? Entonces lo recogen y ese es el coffee luwak. Es especial, pero es especial ¿por qué? Por lo raro que es. Porque la taza de especial no tiene mucho, se lo aseguro. Ya, William. Okay. And if you want me to talk about prices? Yes, if you can. Okay. What was the question about prices? Like, what differentials do I pay for specialty coffee? Yeah, that was the question. Yeah. Okay. All right. That's a very difficult question to answer because there's so many different factors that can affect the price that we pay. For example, origin, the processing method, the quality of the coffee. So, I mean, if I'm buying micro lots, most micro lots that we purchase, which I think for me a micro lot would be a single batch, like a small batch coffee with traceability that scores 85 points or higher. You know, most of those coffees are sold on a flat price outright basis. So the pricing does not change with the market. Yes, Anderson, allow me to translate. Dice, es muy difícil para mí decirles más o menos qué precio, porque hay muchos factores que influencian, ¿no? Que hacen ese café especial y que aumentan el precio. Dice, para mí, por ejemplo, un microlote es un café pues de una cantidad limitada, con una tasa arriba de 85 y pues eso sería un café, digamos, que recibiría un precio más alto y no se usan diferenciales, sino que precios fijos, outright. Yeah, and what would be an idea of an outright price? Is the same you said before for fair trade, like 1.90?
So For a micro obviously they're for all, a micro all across. Obviously they're all across. For a micro lot, for let's say I'll pick an origin. Let's say we're looking at 86, 88 scoring micro lots from Costa Rica. I might pay $3.60, $3.50 a pound FOB. You said Costa Rica as an origin or what? Costa Rica, yeah. Okay. Micro Dice, lot from Costa por Rica. un microlote de Costa Rica que tenga un gas de 85, 86, dice, estamos pagando en este momento $3, how much? $3.50. Ya, $3.50 están pagando por libra. Para darles una idea así de precio, ¿no? ¿Cuánto pagarían un microlote? $3.60, $3.50 por libra. Ya. Okay. And you know, I recently bought a natural processed Panamanian coffee for $4.25 a pound. Ya. Dice que recientemente compró un café natural de Panamá por $4 and how much? $4.25 a pound. Sí, por $4.25 la libra. Bueno, pero Panamá tiene ahí como un lugarcito especial en los cafés diferenciados especiales, ¿no? Con el geisha y todo eso. Reciben más precio que el resto de América Central. Yeah, I think Panama would not be like a very realistic example because it has higher prices always, no? With the geisha, with everything. Do you have an idea for Honduras? Have you bought recently some Honduras, some microlot from Honduras or Guatemala for that matter? Or Nicaragua? Not Honduras, to be honest. You know, Honduras is not an origin that I've purchased microlots from yet. But Nicaragua and Guatemala, yes. Last year I bought an 85 scoring Guatemala microlot for $3 a pound FOB. And I also recently just bought some Nicaraguan microlots for $1 a pound FOB and $3 a pound FOB. But and yeah, for $3 FOB. But and those are expensive prices. I think, especially $4. But because you said Nicaragua, how much? $3 and? $4, and I think $4 is really expensive. But the coffee has a reputation. This particular producer has a really good reputation in the United States. So it's Henry it has a brand. Henry Quick? Is it Henry Quick, the producer? What's that? Henry Quick is the producer you're mentioning? Erwin? Henry Quick? The Dutch guy? No. Okay. No. Okay. Bueno, entonces dice que de Honduras no ha comprado microlotes todavía realmente, pero que ha comprado de Guatemala y de Nicaragua. Dice que de Guatemala pagó el año pasado $3 por libra y que de Nicaragua este año recientemente compró a $4, lo que le parece pues un precio alto, pero que es de una finca muy buena que tiene un muy buen prestigio. ¿Alguna pregunta que tengan en la audiencia? ¿Nadie? ¿Estamos? Okay, William, do you have something else to communicate to them? Let me see. Well, yes, we only just talked about pricing for really high-end microlots. I wanted to add that there are specialty coffees that I have on a differential basis. For example, maybe I would buy a Nicaragua strictly high-grown Screen 1820 with a special preparation just for me. So I would talk to a producer and see if they could do a special cup for me. And you know they give more care to processing, and as a result, maybe they charge me 20 cents extra for this special prep. And so instead of
5 over for a Nick strictly, maybe I'll pay 25 over FOB for a Nicaragua strictly with the special prep, and I can market it to my customers and say, hey, this is a special coffee that this producer made just for me, and maybe it has traceability information as well, and you said screen how the screen. I was just giving an example, but I said screen 1920. 1920, right. Okay, ball. Screen 1920. Okay, a ball beam. A ball beam. Yeah, okay. Exactly. Let me translate this. Dice, okay. Hablamos más que todo de microlotes y cafés especiales pues de alta gama. Dice, pero también compramos cafés no necesariamente tan especiales, pero que sí reciben un buen precio. Dice, yo pagaría, ¿no?, un mejor precio por un café, digamos, Saranda 19-20, con una preparación especial y alguna taza un poquito particular. Dice que yo puedo mercadear a mis clientes como un café preparado especialmente para mí, ¿no?, con unas características de taza y de físicas, ¿no?, y de grano buenas. Dice, por este café yo podría pagar 20 centavos más de lo que normalmente pagaría un SHG, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, si yo un SHG de Nicaragua lo estoy pagando 5 arriba de la bolsa, con este trato, con ese especial, estaría pagando 25 arriba de la bolsa. Yes, William. Yes, okay, so my point was that the producer can make more money or more for their coffee if they process the coffee a little bit better. And so maybe they're just removing a few more defects and offering their customer a slightly better cup. And so that gives me the opportunity to get a better quality coffee that is tailored just to me. And I don't necessarily have to pay micro lot level prices. Okay, dice que el productor tiene mayor posibilidad pues, de venderles a ellos trabajando un poquito mejor el café, ¿no?, dándole algunos defectos, una zaranda un poquito más mejor, ¿no?, más grande, y que pues eso le permite a él también pagar mejor sin necesariamente hacer un café microlote especial. Yeah, and the quantities would be higher also. You'd buy a container level, right? Yes, okay. Exactly. I'm talking about just doing this with a more standard commercial grade coffee, taking a commercial grade coffee and just processing it a little bit better, so it doesn't require that much extra effort on the part of the producer, but they're able to get more money for the coffee. Yeah, it's a premium coffee. Yeah. A premium coffee, right? Dice sí. Yes. Dice sí. Sorry, I lost the idea. Dice que no es un esfuerzo demasiado grande. Dice, únicamente hay que trabajar un poquito mejor el café y eso pues le permite al productor recibir pues un mejor precio. Ya. Y podría comprar él la cantidad de contenedor, no microlotes. O sea, podría comprar un contenedor entero. Ya. Yeah, okay. So prices are all over the place. Sorry, come again? So I guess my point is prices are all over the place, sí. Que hay un montón, es una escala muy vasta de precios para cafés. Diga. ¿Qué porcentaje de los vendedores son repetidos? Eso se lo podría contestar yo, pero se lo voy a preguntar a él. Sí. Dice, it says, here a producer is asking, what percentage of the business you do are repeated business? Are like a relationship coffee, relationship trade? I would say, gosh, probably 95%. Yeah, right. Dice que un 95%, por eso le dije, o sea, ellos se especializan en eso, en crear relaciones, lo dijo anteriormente también, de que para ellos es muy importante conocer el productor y crear esa confianza, ¿no? Usted tenía una pregunta, David, ¿no? Dígame. ¿De qué manera uno puede guardar una relación con esa persona, ya sea para conocer la finca? O sea,
cómo uno maneja y también si ellos trabajan directamente con algún beneficio aquí en Honduras, porque según lo que escuché, él no ha comprado microlotes acá. Eso. William, we have another question here. They are asking how can they get in touch with, for example, with you to come visit their estate, or if you are having any relation, you are buying any coffee from a mill here in Santa Rosa de Copan. Are you having any trade here? Or in San Pedro? Our company, yes, we do work with some people in Honduras, right? Yeah, Honduras. Yeah. We do have a relationship in Honduras. However, most of the coffee that we buy from Honduras comes from our own guys. Yeah. Because Louis Dreyfus has a mill, I think, in San Pedro Sula, if I'm not mistaken. I've never been there. But, I think so. Yeah, in San Pedro Sula. Yeah, and we only buy coffee from maybe one or two other third-party suppliers as of now, out of Honduras. And for me, Honduras is an origin where I would like to grow our business. As of now, we do not trade a lot of coffee out of Honduras. Okay. Louis Dreyfus does, but Zephyr probably buys less coffee from Honduras than we do from any other Central American origin, and that's because in the past we've had some problems with quality, especially from our own guys. And I think part of that is because of the way they transport the coffee in full cherry form, right? So I think that lends itself to more opportunity for so you fermentation. are saying fermented beans, stinkers, and so, right? Wine. Yeah, exactly. And so we have inconsistent shipment. We've had a lot of inconsistent and bad shipments out of Honduras in the past. Yeah. So I'm always a little bit cautious. But with that said, I am interested in sourcing some Honduran microlots and also, finding some suppliers that can offer more consistency in their shipments. Okay, let me translate. Dice, nosotros no hemos comprado mucho café, Zephyr, se refiere a la subsidiaria de Louis Dreyfus, no hemos comprado mucho café de otra gente en Honduras, sí, de una o dos compañías. Dice, principalmente compramos de nuestra Louis Dreyfus, de nuestra compañía, porque tenemos el beneficio en San Pedro, dijo él, que no está muy seguro, pero sí. Y que no es un origen que él en este momento considere como fuerte en cafés especiales, que han tenido ciertos problemas de inconsistencia en la calidad de los embarques. Él piensa que puede ser por el manejo de la fruta, ¿no? O el beneficiado, que puede llegar un embarque bueno y después otro que no tenga nada que ver. Que no están como en planes de desarrollar mucho el negocio acá, pero que sí le interesaría pues conseguir algunos proveedores de micro lotes, ¿no? De algunos cafés interesantes de aquí de Honduras. Yes, William? Yes. Anything that some of the producers can do to differentiate themselves, producers that are following the standard protocol for transporting and processing their coffee in Honduras. What I mentioned about moving it cherry, I think would be, I think touting that and marketing that element of their business operations be a way for them to stand out
and potentially earn more business and make more relationships and connections with buyers. Yeah, allow me to translate that. Entonces dice que una forma de destacarse, ¿no?, para un productor de cafés especiales aquí en Honduras es manejar pues todo el proceso, tener su propio beneficio húmedo, tener su propio beneficio seco, ¿no? Y eso los destacaría pues porque ya no está este riesgo de estar transportando la fruta a beneficio y manejos de mano en mano, ¿no? Sino que una sola persona maneja todo el proceso. Eso los podría destacar para ser un potencial proveedor. Y ahí vienen los de maquinarias, está Bendy, Hermanos Arce, Boca. Aquí tienen también la maquinaria. Thank you very much, William. Really, we really appreciate your input here. It's very valuable for us, and it helps a lot, right, to have the buyer's point of view, right? So thank you very much. Absolutely. Thank you for inviting me. It was a true pleasure and really quite an honor for me. And I'm sorry I couldn't speak in Spanish. Like I said, it's a little bit rusty, and I felt that it would be more beneficial for the audience if you could translate all my points, because as you can see, I had a lot of information that I wanted to share with you all. No, thank you very much. The honor is ours, and well, we hope we can repeat this in other countries as well. Absolutely. Let's be in touch, and if you can give my email address to anyone who would like it, and if they have any questions, I'm happy to answer them. They can email me in Spanish if they would like, and also, I don't know if it would be of interest, but I'm happy to share the notes that I wrote up in preparation. Of course, please do so. If you can send a PDF file, I'll make it available online. Absolutely, I will do it. I'll send it to you, and thank you very much, everyone, for your time. I really appreciate it, and I hope you all have a wonderful Sunday. Okay, just a minute. Dice que muchas gracias, que fue un honor para él participar aquí, ¿no?, y poder compartir con nosotros. Y nada, se despide de ustedes. Si quieren despedirse, pues ahí está. Thank you, William. Hey. Talk to you later. All right, thank you very much. I'm going to hang up. Okay, great. Have a nice Sunday. Bye. Dijo una cosa también maravillosa. Miren, dice que le puedo dar el correo a todos ustedes y que está disponible, está a la disposición de ustedes, que lo pueden contactar y cualquier pregunta puede responder, y incluso pues hay una oportunidad de negocios. Decía que se pueden conseguir clientes.